And there are Christians here who have been found to have more than one God. You're worshiping the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But when you're called in the rituals, the family rituals, that ascribe obeisance to some cultural God, you go there in the name of, oh, they are my family. I can't say no to my wife or my husband. I cannot disobey my mother. She's the one who brought me in this world. Some of you Christians have been dealing with some not far long ago. Somebody's trying to look for a solution before God and their marriage has failed. And you know what? Somebody suggests and tell them, but there are certain things that we can only deal with. Oliokya munnange gwampuliriza weebale gyonna gy'otuusaako engalo ate era Katonda yeebale okukuuma okuba nti okyalina obulamu oba nga okyassa obulamu. Bangi abagenze nga tebasobodde kutuuka kadde kano kooliko, ne twebaza Mukama Katonda nti gwate okyali mulamu era nga okyasobola okuwulira obubaka buno. Gye buvuddeko eyo waliyo okubaganya empawa oluvannyuma lwa atwala ekkanisa eya Fanero Apostle Lubega Grace. Ono nno yayogera n'asomesa okwekolera ebibumbe n'okubisinza saako n'okubigulumiza, era nga omutwe guno yagujja mu kitabo ekyokuva olunyiriri essuula eyabiri olunyiriri olwokuna. Kino nno kyaleetawo empawa nnene nnyo naddala eri abo abatali balokole, era wano yategeeza nti nno bangi babuze era nga bawubisibwa olw'ebyo abantu bye baagunjaawo. Bayibuli egamba mu Koseya 4:6 nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Kale nga ensangi zino bantu bangi ababuze olw'ebyo ebijja biteerwawo nga si bya nnono ya bwa Katonda. Enjiri eno yakwata ku bantu bangi era abamu yabazibula amaaso. Era njagala nkusomere ennyiriri zino olunyiriri essuula eyabiri okutandikirawo. Katonda ayogera n'agamba mu bigambo bye. Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti, nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala kwendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga. Ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana ebibi bya bajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okasatwe ne bannakana egy'abantu abankyawa, era addiramu abantu 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Katonda yali ategeeza ng'ategeeza Musa ng'ayogera ebigambo bino mu bigambo bye nti wendi temukolanga bakatonda abalala, kubanga nze Mukama Katonda wammwe yabajja mu nsi ey'e Misiri, mu nsi eyali ey'obuddu. Nze Katonda wammwe ndi wa buggya, era wensunguwala nja kuwalana emirembe paka ku baana b'abaana bammwe bannakasatwe oba bannakana. Kale nno singa okola ebyo Katonda by'atayagala, nga ennaku zino abantu abeekoledde bakatonda abaabwe nga bakatonda b'e Misiri abasinza Babayaali, ebyo byonna Katonda abikyawa, era olaba nti nno byonna tebirina mukisa eri Katonda, kubanga mukyaye amazima. Abantu bakyaye amazima, baagala kuwulira ebyo ebibasanyusa. Abantu bakyaye amazima, n'abo abagoogera babakyawa. Bino nno Katonda yali ategeeza
sigamba nti no yali ategeeza kuwumba biwumbe, naye n'abo abantu bonna abeegulumiza mu maaso ga Katonda, kubanga Katonda atusuubira era atwagaza kubeera bakakkamu era abawombeefu. Kale nga waliwo abantu abagulumiza ebintu eby'obutaliimu, abagulumiza abantu, abagulumiza amamotoka, abagulumiza ssente, ebyo byonna nga bikujja ku Katonda. Ebyo Katonda tabyagala. Mulimu abagulumiza abakyala, nga ye omukyala we gw'alabanga Katonda we, ng'omwami wo gw'olabanga Katonda wo, gwe ng'omusumba wo gw'olabanga Katonda wo, n'ova ku Katonda eyakutonda n'odda okugulumiza oyo. Katonda agamba ebyo byonna mbikyawa era ndiwalana abaana b'abaana bammwe. Abantu tebakyayagala mazima. Kale nga ono yali agezaako okutegeeza abamu baamulumba nga bagamba nti nno ali kulumba ekereziya ey'e Roma oba ey'Abakatoliki, era nga mwe tusinze okulaba mu y'Abakatoliki ekereziya saako n'ey'aba Orthodox n'amakanisa amalala mwe bateeka ebiwumbe era ne batandika obbisinza. Abamu bagamba nti babassaamu kitiibwa, so nga Katonda agamba tumusinze mu mazima ne mu mwoyo. Era Yesu yali ayogera n'Omusamaliya, omukyala Omusamaliya yagamba obudde buli kutuuka nga temukyasinziza ku lusozi, temukyasinziza Katonda ku lusozi luno, wabula nga musinzeyo Katonda omulamu mu mazima ne mu mwoyo. Katonda kyatwagaza, kubanga Katonda akonekitinga na myoyo, Katonda takonekitinga na biwumbe. Kubanga mujjawo Katonda ne muteekawo ebiwumbe, ebyo Katonda tabyagala. Kale nga abantu ate bakyawa amazima, bakyawa okubuulirirwa, bakyawa abo abaleeta ekitangaala, kubanga Bayibuli egamba balaba ekitangaala ne basalawo batwale ekizikiza. Kale n'abo bonna Katonda alibazikiriza. Toba omu ku abo. Kkiriza Katonda, sinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo, kubanga Katonda mwoyo era atwagaza kumusinza mu mwoyo nga tetumugasseeko kintu kirala, kubanga Katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi tagattibwako, ate kyekiringa ekigambo kye tekigattibwako ate era tekitoolwako. Kale bannange, kambalekere obubaka buno, kambalekere samoni eno okuva ewa Apostle Grace Lubega owa Fanero. Abawo obubaka buno bukulyowo omwoyo ate naawe bukuzibule amaaso n'amatu okusinza Katonda. Wobanga obadde Katonda omugattako ekintu kyonna, tekitegeeza kusinza kifaananyi kyokka, naye kyekintu ky'oteeka mu kifo kya Katonda. Kangeze nga ssente zikusingidde okusinza Katonda, tokyagenda mu kusinza na mu kutendereza Katonda, kumuweereza Katonda. Kitegeeza weekoledde Katonda owwo ng'era ze ssente. Abamu abazadde baabwe bwe batwalanga bakatonda baabwe. Kale no n'oleka okusinza Katonda n'osinza mukyalawo, ng'era mukyalawo kyayogera toddamu, nga bwe twalaba mu Isirayiri omukyalo ono Yezeberi eyakyamya kabaka Akabu, n'aleeta bakatonda ba Bayaali, bakatonda be n'abateeka mu Isirayiri, abantu ne bakyama. Ebyo byonna Katonda abiwalana. Mukama Katonda akumpeera omukisa ng'olaba obubaka buno okuva omusajja wa Katonda Apostle Grace Lubega owa Fanero Ministries International. Mukama kuwa omukisa. In Exodus, when God was talking to the children of God, the Bible you and I have, 20 chapter 4, if you read the Amplified Version, he said, you shall not make yourselves any graven image to worship it. Don't build anything by hand and then worship it. Nothing built by human hand should be worshipped. Or any likeness of anything that is in the heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Now, under the water, in the water, when I'm teaching about marine spirits, which I'm soon going to give you a class about, you'll understand why the Bible speaks of those which are in the water, that men can build images of those that are in the water. One time I was walking through a European nation, and I was visiting the parliament of that European nation. I was going to see a leader in that European nation. And I could see graven images of water beings.
They were erected around the parliament of that nation. And I could sense that many people who walk around these beings think it's art because they don't understand the marine world. But for some of us who are spiritual, it had a very deep connotation because these creatures were surrounding the altar of parliament of that nation. So you can imagine the kind of discussions that can happen when they are surrounded or undergirded by the marine world. That means it was controlling that as a territory and everything that should be done there. Struggling with the thought one day to really take us, some of us, through the signs of the demonic world, because I studied those when I was 18, 19. I know them very well. And to teach some of our hearts to know how to discern when you're around a place, to scan things spiritually and know where you are and the spirits you should address. Because some of you, the things that are strangling you at night are because of your ignorance. And there are Christians here who have been found to have more than one God. You're worshiping the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But when you're called in the rituals, the family rituals, that ascribe obeisance to some cultural God, you go there in the name of, oh, they are my family. I can't say no to my wife or my husband. I cannot disobey my mother. She's the one who brought me in this world. Some of you are... There Christians have been dealing with some not far long ago. Somebody's trying to look for a solution before God and their marriage has failed. And you know what? Somebody suggests and tell them, but there are certain things that we can only deal with by going to this person. And there's a God we need to invite into your situation, but not the other one of Abraham, the one of the Bible. No, these are our local things. And until you fix these things, you're not going to go anywhere. And some of you have taken your heads there. I'm also going to say a hard one, and I know that there's going to be some conflict with some of us, but I have gotten to a point where it's more important for me to preach the truth than please some of you. Some of our religions are idolatry. These things some of you call my religion. There's a deception in the world that all of us have one God. I believe true, all of us have one God, but not all of us worship that God. Whatever you're willing to give your value over to, that you worship as your idol. That you will worship eventually as your idol. Because our God is a jealous God, it's his nature to hand you over to what you think can or should give you what he alone is able to give you. He doesn't contend with idols. He doesn't fight your idol. He lets you with your idols until you get to a point where you realize your idols cannot pay you or they're not sufficient to keep you. Then you run to him. If you don't, you will die with your idols. Engagement in superstitious practices or abominations. You could use the word abominations. Some of you, it's not that you worship a specific God, but you rely on many things. Again, I'm going to emphasize mostly the African. It's not that you're going to worship a God. You've refused to worship this God that you were named after. Yes, you don't do that. But there are some cultural practices and superstitions that you're still accustomed to and you practice. In Deuteronomy 18 verses 10, if you read the New King James, he says, "There shall not be found among you anyone who makes his son or daughter pass through the fire," because it was a practice during that time. They're not worshiping a God directly, but they do these things for either security or protection. Some mystical practices are for guidance. They need direction. And he continues to say, no one should practice witchcraft or a soothsayer or one who interprets omens or a sorcerer or one who conjures spells or a medium. Some of you in African culture, if you remember, in every generation there is a child, there's an individual that is chosen to carry the generational spirits.
And in some cultures, they would somebody would fall sick, and then they would get feathers of a chicken, and then they would burn them, and then that smoke would enter the nose of that person, and the demons wake up, and you become a medium. You have people among you who are not prophets, but they are mediums. Every time you want to know what your dead father is saying, what is going to happen to you next week. There is some of you, your families have people who are consulted